halisi na sahihi. Hujambo, si jambo, shikamoo, marahaba, karibu kwenye taarifa zetu mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka 2024. Jina langu ni Fiona Kinga. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tujakutaarifu taarifa ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo, tungependa tuanze na taarifa zetu ambazo tumeweza kukuandalia. Na tukianza taarifa ni kuwa wasiwasi umetanda katika bunge la kaunti ya Kakamega, huku mirengo miwili ya wabunge wa kaunti hiyo ikizozana kuhusiana na mabadiliko ya uongozi yaliyopendekezwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Kundi moja limeshabikia mabadiliko hayo huku lingine likipinga. Hali hii imeibua tofauti kali katika bunge hilo, hali ambayo imeathiri vikao vyake. He received an advance letter from the party secretary, which he acknowledged on the Hansard. He requested for a hard copy, which has been availed. And of now, I want to reiterate that the majority leader of the County Assembly of Kakamega is Honorable Geoffrey Ondiro. Once the party has communicated, you can only appeal that decision through the party tribunal to arbitrate and see if it was malicious or not. But as things stand right now, the legitimate majority leader of the azimio coalition in Kakamega County Assembly is Geoffrey Ondiro. You don't need to come and start telling us about people who have done 10 years to stay out. We are not pets of people who can just be controlled around. We are honorable members, and when we make a decision, we make it with our own brains, not being forced by somebody. Can we please leave Honorable Oparanya Emeritus out of this business? It is we who made the decision of calling on our SG, Sifuna. And he came very early, met us, and we told him our grievances. He wrote down, and he went and discussed with the other members of the Dini. Baba is aware. Don't tell us that he's not aware. Received the letter, and as it is stipulated in our standing order number 15.5, that it's the party secretary, and we have our party secretary, Honorable Lilian Osiema. She has already forwarded that letter to the speaker, and it has been received. As you can see, I have it here, a copy of what the speaker has received. And in his communication yesterday, he said once he gets this as a hard copy of what SG has written, then automatically, because the standing order only requires that the party secretary informs the speaker, and already he has informed the speaker, and he has even handed over the letter from Orange Democratic Movement. Kamishna wa bonde la Ufa Abdi Hassan ametoa makataa kwa wahalifu waliojificha katika eneo la Malaso County ya Samburu kujisalimisha kwa maafisa wa usalama katika muda wa saa 24, la sivyo kabiliwe vikali kisheria. Hii ni kufuatia ongezeko la mauaji kiholela yanayoendelea katika kaunti hiyo. Hata hivyo, Hassan amewahakikishia wakazi kuwa hali ya usalama itaimarika na shule zitafunguliwa ifikapo juma lijalo. Kuelezea wananchi ya kwamba wale ambao wameingia katika sehemu hii ya Samburu ambao wanajifanya eti ni wafugaji waondoke mara moja, la sivyo, na tumeweka mikakati, tutawaondoa kwa lazima. Mipango ya kuondoa inaendelea kukamilishwa, and we shall remove them by force. We shall utilize all possible means to remove them. We will uproot them. We will deal with them and make sure we consign them to where they come from. We have no business having people who masquerade as herders, yet they are not herders but armed bandits, armed terrorists. We have no time for them. And I want to assure the residents of not only Samburu County, but also Laikipia, parts of Baringo, all these individuals, all these groups, hoodlums, who are moving around masquerading as herders, will be dealt with as terrorists, and they will be removed forcefully with very strict force, na tutawasukuma kweli kweli. Jambo lingine ni kwamba tuko na timu maalum ambayo iko chini ya mkuu wa kikosi cha polisi katika regional police commander, ambaye hivi karibuni itatutembelea sehemu hii ya Murijo iweze kushika doria na kuweza kuondoa wale wakora ambao wanahangaisha wananchi pale. Vile vile
tuko na mipango kamili ambayo tunakamilisha ili kuwaondoa wakora wote walioko katika Malaso escarpment. Hiyo tutashughulikia, which has bedeviled this particular county and the region. We cannot continue with the state of affairs that we're witnessing here. Tunataka hawa watu waondoke, na si lazima tuwabembeleze. Hawa watu dawa yao ni kutengeneza wao, washughulikiwe jinsi inavyotakikana kwa lazima. Zaidi ya wanafunzi 20 katika shule ya upili ya wavulana ya Malava County ya Kakamega wana kila sababu ya kutabasamu baada ya usimamizi wa shule pamoja na wanafunzi kuchangisha fedha zitakazotumika kulipa karo ya wanafunzi hao kutoka familia zisizojiweza. Akizungumza wakati wa hafla ya mchango huo, mwalimu mkuu wa shule ya wavulana ya Malava John Wakakubi amehimiza wahisani wengine kujitolea kufadhili masomo, akihoji hali ngumu ya maisha inatatiza masomo ya wanafunzi wengi. Na slogan yetu ni kwamba hatuhurumii mtoto tena mwenye hana karo. For as long as the child is bright but needy, we shall come together and support that child so that we can make a difference to that home that is poor. That is our objective. Na huwa tunafanya kwa njia ambayo ya kifamilia, kwa sababu tukisema tualike watu kutoka nje, wakati mwingine mkutano unakuwa ni kama wa siasa, na wakati huo si wakati wa siasa. Kwa hiyo tunafanya as in-house, lakini mwenye ameguzwa akitusaidia tunashukuru. Wakati huu tunalipia karo zaidi ya watoto 20 ambao wako hii program Malava Wings to Fly. Na ikiwa marafiki zetu watatusaidia, tunaweza kufika watoto 40 every year. Those we're going to be supporting to pay their fees. So that's the number that we are supporting. Na unajua pesa, ubaya wa pesa huwa haitoshi. So utakuta wengine tukimaliza kusaidia hawa wengine wanajitokeza wana shida. So any well wisher who is listening to me, you can support in whichever way and whichever amount you can manage. May I appeal to colleagues that in whichever little way you can do it, kwa ile njia ambayo unaweza kusaidia mtoto hata akiwa mmoja tu. Kwingineko, shughuli ya kuainisha mpaka kati ya Kenya na Uganda imeanza rasmi katika kaunti ya Turkana, maeneo ya Lokriama na Lomokori. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomokurai na maafisa wengine wakiongoza shughuli hiyo wamewasihi wakazi wa pande zote mbili kutunza vikingi vinavyowekwa kwenye mpaka huo. Aidha, zoezi hilo linalenga kuimarisha usalama wa mpaka huo na kuondoa mvutano baina ya jamii hizo. We have come today to launch the reaffirmation of the Kenya and Uganda international boundary in this part of Lomokori. We will be reaffirming a stretch of about 50 kilometers at Lomokori area, and we are doing jointly with Uganda. And the purpose of establishing this boundary is to ensure that there is good movement of goods and also it enhances trade. Ningependa pia kushukuru serikali kuu kwa sababu ya jambo nzuri ya kukuja kutatua mizozo na mambo ya mipaka. Mipaka yetu kwa muda mrefu imekuwa katika tashwishi mkubwa, lakini naona timu ya serikali, watu kutoka Uganda ambao wanasimamia mambo ya lands, na pia timu yetu kutoka Kenya, wote wamekuja kukaa hapa Lokriama na kuhakikisha kwamba kwa siku 15 mambo ya mipaka ama mambo ya boundaries yatatatuliwa once and for all. We have also agreed the 3 open points of entry. This is the first one which will start operating in near future.
so that we can also promote the trade between Uganda and Kenya. We want to establish legal trade with those border points. And I think by 15 days, the team which is from Kenya boundaries will be through that. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, X na YouTube, ambapo tunapatikana Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi, usiende mbali. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Save a Life is a non-profit organization that has taken the front line in transforming lives in the entire country. So far, we have transformed life of over 100,000 people through our programs, which include medical support, youth empowerment, street family program, feeding program, and climate change. Join us today as we transform lives. As we always say, service to humanity is service to God. Save a life, transforming lives. University of Nairobi is a distinguished institution of higher learning dedicated to nurturing your intellectual curiosity and pushing the boundaries of knowledge. From state-of-the-art laboratories to modern libraries equipped with the latest resources, we provide you with the tools you need to succeed. Choose from a wide range of programs designed to prepare you for challenges of tomorrow's world. Whether in STEM, humanities, business, or the arts, our strong industry connections and career service support will help you translate your education into meaningful career opportunities upon graduation. Join a vibrant community of scholars from around the world, fostering cultural exchange, collaboration, and lifelong friendships. Book your space now for September intakes. Log in to https://www.uonbi.ac.ke for a wide range of courses to choose from. You can also contact +254 020 491 0000 or email us at pr@ounbi.ac.ke. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Karibu tena mtazamaji. Familia Amina Dadacha, msichana wa miaka 17 kutoka Isiolo, imejawa na huzuni baada ya binti yao kupatikana na ugonjwa wa uvimbe ambao umemfanya kuacha shule kwa miaka 3 sasa. Kulingana na Daktari Mohamed Abdikadir anayemhudumia, hali ya Amina inatokana na ukuaji wa uvimbe huo, hali ambayo imeathiri mishipa, ngozi, macho, uti wa mgongo pamoja na ubongo. Familia sasa inaomba msaada kumwezesha kumudu gharama ya juu ya matibabu yake. She's been having a condition which is for the last 3 years, which is called neurofibromatosis. Neurofibromatosis, it's a tumor-like disease which is genetic in nature, and it normally affects the genes, affecting genes, chromosomes, type 17 and type 22. It normally affects young kids because it normally comes in form of genetic, and the most common type of this disease is type 1, which affects the chromosome number 17, and it normally affects the nerve endings,
and the central nervous system also. What we know about this condition is that it affects the skin, it affects the eyes also, and the brain, the spinal cords, and also the bones. Amina aligonjeka mwanzo wakati alikuwa darasa la 8. Ilikuwa 2021. 2022 ilitubidi tumpeleke hospitali akiwa form 2. Alikuwa local girls la Isamis constituency. Tukamtoa shule tukampeleka hospitali akafanywa operation yake ya kwanza kwa Kenyatta National Hospital. Akadiagnosiwa akuwa na shida ya neurofibromatosis. Baada ya mwezi 7-8 tena ile ufimbe ikarika tena. Katoka kwa shule, sasa anakaa na sisi ni familia, mimi ni mzee tu wa nyumbani, sina kazi yoyote, bado mtoto yangu bado hajapona. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini limetaka uwajibikaji kutoka kwa viongozi waliochaguliwa katika serikali kuu na serikali za gatuzi. Baraza hilo wanahoji wananchi wanaendelea kuteseka na mzigo wa maisha ilhali viongozi wanaonyesha kutojali. Aidha wametaka ushuru na utozo wa wananchi upunguzwe. The current governor has implemented notable projects and programs, but we expect him to create key legacy projects for which he will be remembered. Furthermore, the quality of service delivery, public participation publicly in the health sector remains poorly due to medical practitioners, regular industrial strikes, lack of drugs and essential equipment in most health facilities. Further, the governor's commitment to improving ECD education by hiring more ECD teachers is yet to be fully realized. The county has seen an increase in political activity leading up to the 2027 elections, with many candidates expressing interest and starting earlier campaigns. We urge all politicians to refrain from earlier campaigns which interfere with service delivery and project implementation to county residents. At the national level, we note that the government has implemented tax measures that has become a burden for Kenyans. The tax measures have reduced household incomes, particularly among the employed and the salaried population, pushing them deeper into poverty. We urge the government of His Excellency the President Dr. William RUTO to listen to the people's pride and reduce the current burden. In conclusion, we the religious leaders are the voice of reason in the county, and we advocate for meaningful change in our society. We the NCCK affiliated leaders call upon other religious bodies to unite and speak with the courage on the social issues affecting our communities without fear or veil. Kwingineko, mamlaka ya rasilimali ya maji inataka uhifadhi wa maeneo ya vyanzo vya maji nchini kulinda kizazi kijacho dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Wadau wa maji nchini wamesema nchi inapoteza hifadhi za maji kwa haraka kufuatia uharibifu wa vyanzo hivi, na wamehimiza wananchi na asasi husika kuhakikisha kuwa utunzaji wa chemichemi za maji nchini unalindwa. Also to Tanzania. So we want to study and see how best that we can know the source and the direction of that aquifer. That one also covers the southern part of Garissa. So this project also covers what we call water resource user associations. We are going to support them because these are the people who are going to represent us at the source level or at the community level to implement, and we are going to have with them some what we call livelihood projects, small projects. So we are going to deal almost more than 60 boreholes, exploratory wells, boreholes, not wells, boreholes. We are also dealing another 60
boreholes or monitoring wells. The exploratory boreholes, once we drill, these are deep boreholes, around 500 meters, including exploratory borehole that we are going to drill inside Indian Ocean to find out now where the aquifer is. We are talking about the 5 counties that critically require water. These are Marsabit, Turkana, Wajir, Garissa, and Mandera. We have our people here, and the affected people are about 1.5 million Kenyans. And water is part of a universal agreed social development goal, number 6. And even within our Vision 2030, this is very critical. And it's not only the Vision 2030, even the ESC 2050 initiative, water is key for our people. Na mtazamaji, nimefika tamati ya taarifa hizi za mchana wa leo, lakini bila ya kusahau namtakia heri ya siku ya kuzaliwa ndugu yangu na rafiki yangu Sheila Gadhoni. Kama unanitazama, heri ya siku ya kuzaliwa, Mungu akuzidishie maisha marefu na akupe umri mkubwa zaidi. Kwa sasa nitakuwa nampisha mwenzangu Robert Chacha akiwa nakuletea ulingo wa spoti. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezi wangu Jeremy Komo, na kwa wote ambao waliweza kuzalisha taarifa hizi akiwemo mzalishaji wa taarifa hizi ambaye ni Henry Tende, shukran sana. Tupatane tena mwendo wa saa 1 kamili. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia na usalie na Mwenyezi Mungu.